في نوع اسمه احمد مهدي. في نوع خلص السلام عليكم. اقول لك في نوع اسمه احمد مهدي. في نوع اسمه احمد مهدي. احمد مهدي. ايوه ايوه، اسمعكم صباح الخير.
السلام عليكم أيها الحضور الأعزاء ورحمة الله وبركاته. السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون، السيد رئيس جامعة كربلاء المحترم، السادة مساعدو رؤساء الجامعات المحترمين، السادة عمداء الكليات الأكارم، السادة الباحثون والأكاديميين الأفاضل، الحضور جميعا بحق العناوين والألقاب المباركة، أهلا ومرحبا بكم. برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب المحترم، وبإشراف السيد رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور باسم خليل السعيدي، وتحت شعار التقدم الدولي يرتكز على التقدم العلمي والتكنولوجي. نعلن وإياكم انطلاق فعاليات
المؤتمر العلمي الدولي التاسع للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والذي تقيمه كليتي العلوم وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. مؤتمر يطل علينا بطيوبات العلم والمعرفة ويثني إلينا متألقا بخدماته المجتمعية المتنوعة التي تسهم من خلال البحوث التي تقدم فيه بمعالجة مشكلات تتعلق بالبيئة ومشكلات تتعلق بالإشعاع والملوثات الكيميائية، إضافة إلى أنها تتناول موضوعات لبعض الباحثين في مجال الدراسات العليا في علوم الكيمياء والفيزياء وعلوم الحياة، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والبرمجيات. فأهلا ومرحبا بكم وبحضوركم في هذا المؤتمر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. ونفتتح به مؤتمرنا المبارك هذا آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين السيد مصطفى الغالبي. استقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العلي العظيم. جزا الله قارئنا واياكم افضل واوفر الجزاء. نحن واياكم ايها الاحبه متواصلون في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا، والذي تحتضنه مدينه كربلاء المقدسه، مدينه القباب الذهبيه، لنحيا على انغامه علما ومعرفه وابداعا واصاله مع المشاركين الاجلاء من الساده الحاضرين الاولياء والباحثين العلماء. نجدد الترحيب بكم ايها الاحبه، ونجدد الترحيب بالسيد رئيس جامعه نينوى المحترم ومساعديه الاكارم. نحن واياكم نعيش اجواء هذا المؤتمر الدولي والذي ينعقد في كليه العلوم جامعه كربلاء المقدسه. وطني عزيز فيه كل محبه تعلو وتسمو فوق كل سواد، وطني يسير الخير في ارجائه ويعم رغم مراتب الحساب. فما فرقونا فالقلوب توحدت، فالكل في حب العراق موحد، والكل في حب العراق شريك. لنقف واياكم الان ايها الاحبه، لتقف الابدان بهيبه والقلوب برهبه عندما تنساب الحان نشيد العراق الوطني بيننا الان، وقوفا مع التقدير. الجلال والجمال والسلام والبراء والحياة والنجاة سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. تستمر هذه الوقفة أيها الأحبة بأقدامكم المباركة لنستذكر من ساروا على خطى الأئمة الأطهار من شهداء العراق الأبرار،
لا سيما أننا نعيش هذه الأيام في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي المقدس، هم التاركون من الأشياء أهونها، الراكبون من الأشياء ما صعبا. نقرأ لهم سورة مباركة الفاتحة ترحما على أرواح الأئمة الأطهار والشهداء الأبرار. اللهم تقبل ثوابها وارحم من أهديته واحفظ من أهداها إنك أرحم الراحمين. يا سامعي يا ناظري صلي على النبي وآله. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، صلوا على محمد وآل محمد. نجدد الترحيب بكم ونحن نلتقي على أديم نفحة من أرض عراقنا المعطاء، ما برحت تنبض حبا مع كل إشراقة شمس وبزوغ قمر، ومع كل صوت طير وموجة نهر. لنترك المنصة الآن إلى السيد رئيس جامعة كربلاء المقدسة الأستاذ الدكتور باسم السعيد، فليتفضل بكلمته المباركة. جميعا حياكم الله وسعدكم صباحا. لقد أضحى العالم اليوم بسبب التقدم السريع على كافة الاتجاهات، والذي دفع جميع الدول التقدم والنامية إلى تحقيق أهدافها التنموية وتقديم خدمات أفضل على كافة المستويات، وذلك لا يتحقق إلا إذا تضافرت الجهود نحو تحقيق الأهداف. ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحقيق التنمية. الجامعات هي أربع المؤسسات التعليمية حيث الأب والتطوير التي تمثل الجامعات ومؤسسات التعليم ومؤسسات التعليم العالي دور أساسي في منظومة البحث والتطوير في أي بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم، مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة العامة والمؤسسات الإنتاجية الخاصة من جهة أخرى، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن القسم برقي وتقدم مجتمعات والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات المواهدات المشتركة تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف لا بالعلاج. ومن هذا المنطلق فإن جامعة كربلاء تأسست عام 2002، ومن ذلك الوقت أخذت بالاتساع لتصبح واحدة من الجامعات الرفيعة ليس فقط في داخل البلد بل على الصعيد الإقليمي كله. وتعد جامعة كربلاء من المؤسسات التعليمية في التعليم العام تمتع بالمعرفة والبحث العلمي، ومن خلال طريقتها الابتكارية للبلاد الأكاديمية وتطوير الموارد البشرية والعمل والركز والامتياز في البحث والتعليم على أصعد المختلفة من العلم والتخصصات العلمية والإنسانية. وتضم جامعتنا في أرواحها 17 كلية بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية وثلاثة مراكز بحثية تديرها من أفضل الباحثين والخبراء على مستوى البلد، وكذلك تضم أكثر من 25,000 طالب يحملون علومها وعلى يد أساتذتها، وأيضا الأساتذة الأكبر 431 باحث وأستاذ أكاديمي. واليوم ونحن نعيش
هذه الأجواء العلمية لانعقاد المؤتمر العلمي التاسع بكليتي العلوم وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. ونحن بدورنا كقيادة جامعية أول الداعمين لإقامة هكذا مؤتمرات حيث تساهم بشكل كبير في الوصول إلى المعلومات واكتسابها وبالتالي تطويرها، وهو ما يعد سببا لوجود ثروة علمية ومعرفية ضخمة يترتب عليها تسهيل حياة البشر من خلال زيادة الاختراعات في المجالات العلمية المختلفة. ومن هنا تأتي أهمية النشر العلمي التي أنارت درب العلم والباحثين العلميين وقدمت العديد من الفوائد والخدمات للبشرية والمهتمين. فإذا كان البحث هو باب التقدم والتطور فالنشر العلمي هو المفتاح لهذا الباب. وتعد المؤتمرات العلمية من أهم وسائل النشر العلمي التي لعبت دورا كبيرا في خلق الجو المناسب وتأمين اللقاءات الأكاديمية والبحثية التي تجمع نشطاء المجتمع العلمي لتقديم مناقشة أفضل ما توصلوا إليه وتقديمه لمصلحة المجتمع وخدمة المستقبل. وكذلك في ظل هذه الأجواء الصحية التي يعيشها بلدنا والعالم جميعا، فإن عجلة العلم والبحث العلمي مستمرة إن شاء الله، وبجهود الباحثين تكون العجلة أسرع فأسرع. وفي ختام هذه الكلمة يجب لنا أن نتقدم بشكل جسيم للجنة المنظمة لازدهار المؤتمر العلمي المبارك على ما بذلوه من جهد كبير لغرض إتمام عقده في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم والبلد. نسأل الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وأن يعيده عليهم في العام القادم بصحة وأمان أكثر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. كل الشكر والتقدير إلى السيد رئيس جامعة المحترم على كلمته المباركة. العلم كنز فلا تبنى ذخائره، والمرء ما زاد علما زاد بالرتب. بالعلم والعقل لا بالمال والذهب رب الفتى قدرا بلا طلب. الآن كلمة السيد رئيس المؤتمر عميد كلية العلوم الأستاذ المساعد الدكتور جاسم حمود هاشم العوادي، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السيد أول مجلس النواب العراقي نائب رئيس لجنة التعليم العالي الأستاذ الدكتور رياض المحترم، السيد رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور قاسم اليماني السعيد المحترم، السيد رئيس جامعة النواب الدكتور أسامة المحترم، السادة رؤساء الجامعات، السادة مساعدو رؤساء الجامعات، السادة عملاء الكليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبتدئ ابتداء مؤتمرنا العلمي الدولي التاسع للعلوم التطبيقية والتكنولوجية في نسخته التاسعة هذا اليوم السادس عشر من حزيران سنة 2020. كما عودتكم كلية العلوم منار العلم ومولد العلماء في كل سنة تحفل مؤتمرها العلمي بإمكانها بشكلها الجديد. هذه السنة مؤتمرنا ينعقد في نسخته التاسعة مستخدما تكنولوجيا المعلومات، حيث يستخدم برنامجا الكترونيا يتعامل مع البحوث العلمية ابتداء من ارسالها الى للمؤتمر الى منصة المؤتمر، ثم استقبالها وثم ارسالها الى المقومين العلميين، ومن ثم ارجاعها للمؤتمر للجان العلميه لابداء النظر فيها. هذا البرنامج تستخدمه كليه العلوم وكليه علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات التي ولدت من رحم هذه الكليه في السنه الماضيه، وهذا بعد انجازا لجامعه كربلاء ورئاستها المباركه. اسمحوا لي ان اسلط الضوء عن كليه العلوم في سقوط. كليه العلوم جامعه كربلاء تاسست في سنه 2001-2002. تضم هذه الكليه حاليا 3 اقسام علميه هي علوم الحياه والكيمياء والفيزياء.
سابقا منذ السنه السابقه كان تضم ايضا قسما علميا رابعا هو قسم الحاسوب. هذا القسم اصبح الان مواد كليه جديده، هم الان شركائنا في اداره المؤتمر التاسع. السيد عميد كليه العلوم الحاسوب ان شاء الله سيذكر الاقسام العلميه في هذا المؤتمر. في هذه السنه تم ارسال 128 بحثا علميا الى اللجان العلميه عن طريق منصه بريده نستخدمها منذ 3 سنوات، وتم قبول 100 بحث من هذه البحوث القصيره، واشترك في التقييم العديد من المقيمين العراقيين بلغ عددهم 381 مقيما علميا، اضافه الى اشتراك مقيمين علميين من اكثر من 12 دوله تضمت كل من باكستان وصربيا والارجنتين واليابان وايطاليا ونيجيريا والهند والمكسيك، اضافه الى اندونيسيا. ومن الدول العربيه شاركنا مقيمين علميين من المملكه العربيه السعوديه. في نهايه كلامي اود ان اعبر عن شكري وخالص تقديري وامتناني لحضور المبارك هذا في وقاع مؤتمرنا العلمي الدولي التاسع، وبالذات السيد رئيس جامعه نينوى الذي تجشمنا السفر ووصل وشرفنا اليوم في مدينه الجبال المقدسه. كما لا يفوتني ان اشكر كل الساده اعضاء اللجان في المؤتمر، ومنهم اعضاء اللجان العلميه واعضاء اللجان التحريريه واعضاء لجان الاستقبال واعضاء لجان الدعم الفني الالكتروني وكل من ساهم في انجاح هذا المؤتمر. ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الشكر والتقدير الى السيد رئيس المؤتمر الاستاذ المساعد الدكتور جاسم العوادي عميد كليه العلوم جامعه كربلاء. تتوالى الكلمات المباركه على منصتنا هذه ايها الاحبه لرحاب مؤتمرنا المبارك هذا. يترك المنصه الى السيد رئيس اللجنه التحضيريه الاستاذ الدكتور احمد عبد الهادي الاسدي، فليتفضل محفوظا بالصلاه على محمد وال محمد. الحمد لله الذي بحمده تزداد النعم. الصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيدات والسادة الحضور جميعا، مع حب المقامات والأثار والعناوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت شعار تقدم الدول يرتكز على التقدم العلمي والتكنولوجي، يسعدنا ويشرفنا حضوركم الكريم اليوم للإعلان عن انطلاق وقاع أعمال المؤتمر العلمي التاسع للعلوم التطبيقية والتكنولوجية برعاية كلية العلوم وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة كربلاء. هذا المؤتمر الذي نجحت كلية العلوم بإقامته في الأعوام السابقة، واليوم تشترك معها كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بإقامته، مستثمرة قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات في إدارة فعالياته. منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن البدء باستلام بحوث الباحثين الراغبين بالاشتراك في المؤتمر. كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كلية ثرية جدا، تم استحداثها في شهر تشرين الثاني من عام 2020. ومن الجدير بالذكر أن نواة هذه الكلية تشكلت من كلية العلوم بعد فك ارتباط ونقل قسم علوم الحاسوب منها إلى الكلية المستحدثة، إضافة إلى استحداث قسم تكنولوجيا المعلومات ليكون القسم الثاني في الكلية. تحوي الكلية على الدراسة الأولية في كلا قسمين، إضافة إلى احتوائها على الدراسات العليا الماجستير في قسم علوم الحاسوب. ثابت اللجنة التحضيرية المتفق عن الكليتين على العمل ليلا ونهارا لإتمام المهام المكلفة بها. إحدى المهام الرئيسية كانت إدارة المنصة الإلكترونية للمؤتمر، حيث حرصت اللجنة
على تكليف فريق لادارتها تتميز، وهذه المنصه اعطت ميزه تفاعليه بين اداره المؤتمر وبين الباحثين منذ بدء تسجيلهم بالمؤتمر الى حين حصولهم على القرار النهائي في بحوثهم. وكذلك تمكنت المقومين العلميين من التعامل بسهوله مع البحوث المرسله اليه بتقويمها علميا واعاده نتيجه القرار من خلال طريق اداره المنصه لتبليغ الباحثين بالقرار. وكذلك تم انشاء مجموعه على تطبيق التليجرام تضم فريق اداره المؤتمر وجميع الباحثين المشاركين به ومتابعه الاستفسارات التي ترد من الباحثين الكرام والاجابه عليها بسرعه قياسيه من قبل الفريق المكلف بذلك. وايضا كلفنا فرق سانده لاداره الموقع الالكتروني للمؤتمر ولاعداد شهادات شكر المقيمين العلميين ومنح القبول للباحثين وتقديم البحوث وصيغه مقبوله عند دار النشر، وفرق اخرى لتنظيم فعاليات المؤتمر الحضوريه والالكترونيه. ان شاء الله تعالى سيتم نشر البحوث المقبوله في دار النشر IIT الامريكيه، حيث تعتبر ضمن مستوعبات سكوبس وذات معامل كثير. نعمل جاهدين على ان تكون عمليه النشر باسرع وقت ممكن. في هذا الصدد نرجو من الاخوه الباحثين ايضا التعاون معنا في ذلك، لان دار النشر في اغلب الاحيان تقصد بعض التعديلات الى ايديان الباحثين، وكلما كانت استجابه الباحثين سريعه كانت عمليه النشر ايضا سريعه. وفي ختام هذه الكلمه نسال الله تعالى التوفيق والسداد لرئاسه جامعتنا الموقره بدعمها وتسديدها المستمر في جميع احتياجاتنا. نشكر جميع الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر، والشكر والتقدير للاخوه والاخوات الحاضرين، وكذلك شكرنا وتقديرنا وتثميننا لجهود الاخوه والاخوات في اللجان العلميه والتحضيريه والاستقبال الذين لولا جهودهم جميعا لتعسر علينا اتمام وتهيئه وتنظيم امور المؤتمر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كل الشكر والتقدير الى سيد عميد كليه علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الاستاذ الدكتور احمد عبد الهادي الاسدي. نعود واليكم ايها الاحباء ونحن نعيش في انظمه مؤتمرنا الدوري التاسع الذي تقيمه كليتي العلوم وكليه علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والذي تحتضنه جامعه كربلاء المقدسه. نشاهد واياكم الان عرضا تقديميا يستعرض لنا جوانب مشرقه من احد الصروح العلميه التي تحتضنها جامعه كربلاء المقدسه كليه العلوم. اعني بهذا حين يسمو الحب ينبض الحب في جسد الحياة، وترفع للعلم غاية على قمم المنى. من هنا وفي هذا الصرح العلمي الكبير رسمت كاميرتنا نصعة على خد الجبل. بسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين. تأسست كلية علوم جامعة القاهرة في سنة 2022 ويتبع أقسام علمية في تخصصات الكيمياء وعلم الرياض والفيزياء، إضافة إلى وحدة أبحاث الرزازة، كما أن الكلية لهم مكتب استشاري. وقد رفضت الكلية منذ تأسيسها مؤسسات الدولة العديد من الكفاءات العلمية، كما أن الكلية قد أرسلت العديد من الأساتذة في مجال البحثات الدراسية والأبحاث البحثات، وهي تحمل شهادة الدكتوراه وأضافت إضافة علمية إلى الكوادر التدريسية والبحثية في الكلية. في قاعات الدرس يكمن العطاء، حيث الفيض العلمي الذي يمنحه الأساتذة للطلبة في كل الاختصاصات. هنا في هذا المختبر للدراسة العلمية يتلقى الطلاب محاضرات مباشرة من الأستاذ المختص. يعني هو جهاز يستخدم مساعدة الباحثين في تشخيص وقياس ومعرفة ماهية النماذج التركيبية. طبعا العملية طريقة التحضير أو طريقة القياس اللي تستخدم هذا الجهاز هي تتكون تقريبا خطوتين رئيسيتين. الخطوة الأولى هي تحضير البلانك اللي هو طبعا أشبه بالمجيب اللي راح تدار به هذه المادة. طبعا هو الجهاز يحتوي على عدة أنواع، أكو أجهزة تقيس المواد السائلة، أجهزة تقيس المواد الصلبة. إحنا جهازنا الموجود عندنا اليوم هو يتعامل مع المواد الصلبة أقصد بالنسبة لنا. راح يتم بالبداية طحن البلانك اللي هو الكي بي ار، وطبعا راعى من خلال العملية هو يكون لازم الطحن أو السحب من الجانس، لأنه نعتمد على النفاذية في القياس. بعد ما يطحن هو يعني يصل إلى الشكل المطلوب، نضيف المادة المراد قياسها وتطحن، يعني نموذج صغير من الكي بي ار او الملح او البلانك مع المادة المراد قياسها، ومن ثم تكبس بمكبس خاص لهذه العملية، تكبس ومن ثم يضع القرص في تشامبر القياس او وحدة القياس وتؤخذ القراءة النهائية. بالنسبه لاداره كليه علوم الحاسوب من المعلومات من شهاده التشريع الثاني من عام 2020 وضمن كليه القسمين قسم علوم الحاسوب وقسم المعلومات. قسم علوم الحاسوب هو قسم انضباطا من كليه العلوم يضم دراسات عليا خارج الماجستير ويضم دراسات اوليه من الدراسه الصباحيه والدراسه المثاليه. اما قسم المعلومات قسم جديد يعمل مع دراسه اجتماع 20 مرحله دراسيه واحده. استاذ مساعد وفي محطات أخرى تجرى تجارب علمية أخرى، ومنها حركة التيار المتناوب والمتوازي عبر أجهزة القياس الأميتر والفولميتر. وفي الوقت نفسه تتم عملية التطبيق الفعلي لإجراء عدة عمليات مختبرة. أما في مجال البحث العلمي الرصين فإن في هذا المختبر التخصصي تجرى عدة تجارب من قبل طلاب الدراسة العليا. تحية العالم وقلائل الياسمين للمعلم وطلاب. سلام عليك إليك وأنت مزار معز ودار لكل.
مساحة الترحيب يسلك بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أفضل. ندعو الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل المشهداني رئيس جامعة نينوى إلى منصة الحب والولاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما تفعل مع حضور الأطراف والمناصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن فرحين جدا أن نكون بين أهلنا وإخواننا في كربلاء المقدسة. حقيقة زادت فرحتنا بالكرم الكبير الذي لقيناه من إخواننا وعلى رأسه رئيس الجامعة الدكتور قاسم. وزادت الفرحة أكثر من خلال ما رأيناه من حركة الإعمار والبناء التي تشهدها كربلاء المقدسة عموما وجامعة كربلاء خصوصا. اليوم كربلاء ليست فقط مدينة مثال للشهادة والثبات على المواقف، إنما اليوم كربلاء أيضا قبلة للعلم والعلماء من خلال جامعة كربلاء والجامعات الأهلية الرصينة الموجودة في كربلاء. مدن العراق جميعا تنظر إلى كربلاء اليوم كمثال يقتدى به في مجال التعليم والعلم من خلال جامعة كربلاء ومن خلال الجامعات الأهلية الموجودة وكليات الطب الرصينة الموجودة كلية طب كربلاء، العميد، الكفيف وغيرها من المجموعات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المدينة مثال يقتدى به بسبب باقي المدن العراقية. أنا متأكد أنكم جميعا لديكم سؤال، وهو كيف الوضع الآن في مدينة نينوى؟ إخواني أخواتي الأعزاء، أبشركم أن الوضع اليوم في مدينة نينوى وضع ممتاز جدا من الناحية الأمنية. تضحيات ودماء الشهداء العراقيين من الشمال إلى الجنوب لم تذهب سدى ولن تذهب سدى. فاليوم نينوى تعود أفضل من قبل. الأمان جيد ومستتب، حركة الإعمار ممتازة إلى حد ما مقارنة بباقي المدن. الحمد لله نينوى تضم 5 جامعات: جامعة الموصل الغنية عن التعريف، الجامعة الأم، وجامعة نينوى الفكية التي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تنهض وتعيد بناء نفسها وتستحدث العديد من الكليات من الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والقانون والصيدلة والتمريض. جامعة الحمدانية في ساحل نينوى التي تخدم شريحة ومساحة واسعة من نينوى، وكذلك جامعة الجعفر التي تخدم غرب نينوى وتخدم أكثر من 1,000,000 نسمة، بالإضافة الجامعة التقنية الشمالية في قلب الموصل. الحمد لله الموصل ونينوى تعود، وأردت أن أفرح بهذا الكلام، تعود أفضل من قبل وتعود حجر أساس لبناء العراق الجديد إن شاء الله. كرر شكري وتقديري لأخي الدكتور باسم والسادة المساعدين على حفاوة الاستقبال وعلى كرم الضيافة، ومن خلاله إلى أهلي في كربلاء جميعا، وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير إلى سيد رئيس جامعة نينوى المحترم على كلمته المباركة. الآن أدعو السيد رئيس جامعة كربلاء المحترم إلى المنصة ليقدم روح الشكر والتقدير والامتنان إلى السيد رئيس جامعة نينوى المحترم الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل المشهداني. فلتتفضل القامات العلمية واحدة تلو الأخرى إلى منصة مؤتمرنا المبارك هذا.
كل الشكر والتقدير للسيد رئيس جامعة كربلاء المحترم والسيد رئيس جامعة نينوى المحترم. قامات علمية تحط الخطى لخدمة وطن الحديث. لك أنت يا سيد الأرض البهية يا مليك يا جوهرا يحمل للعالمين. يا آخر الأمل المحطم عندنا وشراك المجد الرفيع بما يليك. كل الشكر والتقدير لحضوركم المباركين. هذا شرفتم وانستم وحللتم اهلا ولزمتم سهلا. نستمر ايها الاحبه واياكم في فعاليات مؤتمرنا هذا. فما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى اذلاؤه. وقيمه المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم أعداؤه. فقم بعلم ولا تقم به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الآن المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للعلوم التطبيقية للعلوم التكنولوجية والتطبيقية في كلية العلوم جامعة كربلاء بعنوان صوب فرصة جديدة للمواد الحيوية. يقدمها الأستاذ الدكتور أحمد مهدي من جامعة مونبليه من فرنسا. فليتفضل إلى المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. كما ندعو مع الأستاذ المحاضر الرئيس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأستاذ الدكتور عبد هاشم علوان الرامي يقدم ويعرف بدوره عن السادة المقدمين للمحاضرة وأعضاء اللجنة أيضا مع الشكر والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم في كلية العلوم جامعة كربلاء. لدينا محاضرة للأستاذ الدكتور أحمد مهدي من جامعة مونبليه في فرنسا، وهي في عنوان Surgical Process: A New Opportunity for Biomaterials. يمكن الزميل الدكتور محسن السيدي منتصرة عن البحث. السيرة الذاتية للباحث الأستاذ الدكتور أحمد مهدي. مكان العمل University of Montpellier في فرنسا, Department of Molecular and Materials Chemistry. Research interests hybrid silica materials, materials based on metal oxides, carbon-based materials, and surface modification of inorganic materials. Publications 182 invited speaker, 6 international conferences and 15 oral communications. عدد الكتب المؤلفة 6. عدد براءات الاختراع 4. number of citations 5269. research score 44.51 والH index 42. وعنوان المحاضرة Surgical Process: New Opportunity for Biomaterials. وليتفضل مشكور. شكرا جزيلا. السلام عليكم جميعا.
أولا أود أشكر دكتور جاسم الدكتور أحمد الدكتور عدنان الدكتور عسير دعما على مشاركتي بهذا المؤتمر. كان بودي أكون بيناتكم بس الأوضاع الصحية لا تسمح، وإن شاء الله مرة الجاية أكون مشارك بوجودي بكربلاء. So I switched in English. So I would like to talk you today about some recent results obtained in our lab, especially in collaboration with IBBM Institute. It's just near Montpellier, and another institute, IRBN. You will see why we work together, because I think in order to design new materials, multifunctional materials, we have to combine several competencies: chemistry, biomaterials, biomedical, and so on. So just I would like to give you a short idea about Montpellier city. As you can see, it's a Mediterranean city, south of France. It's a small city, about 300,000 people. Nice weather. Today it's too hot, 31, 32 degrees, okay? And mainly this city is student city. So we have around 30% of population are student, okay? More than 70,000 students. Here you have a view of main building in Montpellier University. And our research, mainly chemistry, ICGM Institute, my institute, Materials Institute, and Biomolecular Institute, around 800 researchers will be moved shortly next week, up to end of the December. We will move all together in this new building, and we will work together in fine conditions. So let me define a little bit what is hybrid materials. Hybrid materials, as you can see here, it's materials containing two parts in the same time. Mainly inorganic part, which act as a matrix, as support to receive functional group here, which act as organic part, of course, and we allow 1, 2, 3, several property on these materials. And in order to design and to realize this type of materials, the best way remain at now is the inorganic polymerization. As I will explain later, this process, it's very compatible to combine oxide and organic group. And you will see later, organic group can be biomolecule, can be organic containing physical property, chemical property, and so on. So briefly, sol-gel process, just to summarize it, it's discovery long time now, 150 years ago. It was discovered by Ebelman by chance. I don't talk about how to discover it, but let me summarize it. The sol-gel process, the idea is we start from molecular precursor, as you can see here. You don't see my okay. Okay, sorry. You don't see my, thank you, Asir. Okay, I restart again. It's okay now? I don't hear anyone. You see my slide? It's okay? The slide is freeze, like we have only the first slide.
Yeah, it's okay now. You see my slide? First one? Yeah, I see the first one, but the problem, yeah. So, okay, let me, and now tell me just please if it's okay. Now it's moving. You see? Yeah, I see the moving. Now the second slide. It's 4, okay, and 5. Here it's okay. So gel process. No, just on the second slide. You see animation or not? Please. Could you share the screen? I share screen, so I will stop it again. And I restart. Please tell me, I don't know if you see. Okay. Just a few minutes. ايه مبين شير سكرين عامله إيه هلا يشوفوا هلا شايفين الموبيليتي اللي عم بعمل ما تشوف سلايد نمبر 4 أصير انت تشوف شو انا عامل إيه. أصير هلا اي سلايد مبين هلا سلايد نمبر 3 شايفين الاي بي بي ام اوكي لا اتس اوكي ناو سيليكا containing material no okay so ليش ما برجع عامل ما اعرف بس هلا ما في انيميشن now هلا it's okay Dr. Ahmed, now it's okay. I mean, you can go on. You can continue, please. Okay, yeah, let's go. Sorry. Sorry again. Let's go now to continue. So I talked about hybrid materials. So I repeat it. So hybrid materials, as I mentioned before, just it's materials containing in the same time inorganic part which act support or matrix and organic part which bring property for materials. And we can combine organic and inorganic by sol-gel process. And sol-gel process, it's a very old process discovered by Ebelman more than 150 years ago. So the idea is in this process to make inorganic polymer by soft way. So we start from inorganic alkoxide in general, alkoxide, metal chloride, and so on. And the more simple oxide which can be prepared, it's silicon oxide. So by starting from tetra-alkoxysilane as precursor, in presence of organic solvent to dissolve your precursor, and the stoichiometric amount of water under specific catalytic amount, you start the hydrolysis and polymerization to get oligomers. And the connection between these oligomers, you get polymers. And then the interconnection between this long chain of polymer, you get your colloidal solution. For this reason, we talk about sol.
the name sol gel coming from solution of colloidal solution, and then the connection between this colloid. You stop the movement and you get gelation, so solidification. You stop all and you obtain a gel. You come from solution to gel. And this transition is very important to manage several types of materials I will show you later. So, and after drying, by classical drying, by supercritical drying, and so on, so you obtain your silicon oxide at the end. In general, just here I summarize main reaction, hydrolysis, it's the activation of MOR into MOH in presence of water and catalyst. I will see later which catalyst we use. And the condensation can be homocondensation between two hydroxide and can be heterocondensation, alkoxylation between MOR and MOH. And then at the end, when the connection is finished, we get in general amorphous solid. What is interesting here? This sol gel process can be acted at low temperature by comparison to the preparation of any type of oxide, the glasses and so on. So, and in general, we have to heat at very, very high temperature. Here, we can stay at room temperature, even at -20, you can get such reaction. And this way, it's of course general. We can prepare titanium oxide, aluminum oxide, tin oxide, zirconium oxide, nickel oxide, and so on. So in the case if you have your precursor, you can prepare your final material by this process. So just how we can functionalize. Here, just I would like to show you by this scheme. So it's very easy to modify your silica. In the case of silica, so we started from this precursor. After several steps of hydrolysis and polymerization, we get your SiO2. In the case of you change the functionality around the silicon atom. Why silicon atom? It's highly compatible with carbon atom. Silicon carbon bond, it's very stable. Both are the same column 14. And it's very easy to make large panel of organosilane. I mean organosilane, organo, we have functional group, and silane, alkoxysilane. Okay. And then by the same way, it's possible to hydrolyze and polymerize this side to get at the end functional silica. It's exactly this one, but in one direction, you have this dye, for instance. And I will show you how we are able to modify these materials in addition of some peptide or biomolecule or dye and so on. So here, the main step, it's the stability of silicon carbon bond. Why? Because this bond remains stable under this condition of hydrolysis and polymerization, okay? So at the end, you have not cleavage of silicon carbon bond, okay? In mind, it's very important. So by this sol gel process, it's possible to prepare powder materials, aerogel. I don't talk about aerogel, it's just the drying way, and under supercritical condition, you can remove immediately the solvent without any collapse. So you obtain aerogel. Here you have 100 milligram of materials. So it's very, very light materials. You have 99.5% of air, of porosity here inside. And it's possible to prepare a monolithic column for separation, for desorption, and for immobilization of catalyst, for instance. It's possible to propane membrane.
Ionogel, it's materials containing ionic liquid here for membrane, it can be important for conductivity, for drug delivery, and so and so. So Asir told me. Okay, so I have to stop it. I don't know. Okay, sorry. I don't know why, sorry. So thank you, Athir. So I stopped the animation. Okay, sorry, it's not, now you see my, please can you just. I was here. That's okay, sorry, I don't understand why. So it's not, it's more convivial when we have some animation because just, okay. So I was here. So it's possible to prepare powder, aerogel, monolithic columns, and membrane, and ionogel. I talked about ionogel. It's materials containing ionic liquid and silica. And in general, this type of materials can be used on as electrolyte in lithium battery, for instance. And it's also possible to prepare thin film just by coating. You take your substrate, I will show you one example later, and you dip it in your colloidal solution before formation of gel. And when you withdraw your substrate, you have formation of materials on the surface of your substrate. And the thickness can be controlled, of course. And the last part, it's possible to prepare nanoparticles. So the idea now, how we can combine bioorganic units, okay, with a specific property and silica. So the idea is, sorry, before this, a lot of people, their procedure, it's very complicated. I mean that in order to modify silica nanoparticles, first step, the author here modify their surface by long chain containing amino group, and this amino group serve to immobilize the mannose, for instance, for his property for cell imaging, and then we have to protect nanoparticles with PEG in order to become more soluble, and so and so. So it's not so easy. You need 1, 2, 3 steps to obtain your final materials. Here we have another example of post-modification. I mean post-modification by grafting off, activation of your surface by amino group, and then polymerization by opening, ring opening of this activated amino acid. And by this way, it's possible to prepare functionalized film with polypeptide via ring opening. Another example showing this possibility and the drawback of this possibility, in order to immobilize antibody, enzyme, and peptide on the surface, here the author explain the problem of post-modification. So the first idea is the activation of the surface, as I mentioned before, by aminopropyl trioxysilane. And what we expect in general, the best way is this one. The idea is to have regularly functionalized material with amino group. But, you know, every time we have second layer and third and so and so, we have multi-functionalized the first layer, it's not well defined as here. And in addition, since you have here
polar surface, amino group can become from this side. So on the top of your thin film, you don't have only amine, but you have hydroxy group, and this group can stop the immobilization of antibody or enzyme and or your last functional group. So to summarize just the post-modification, you have to activate your surface, as I showed right now, and then your peptide should be highly selective. Why? Because if you have a peptide, for instance, you have several active center, and your peptide can become from this side and from the other side, and so on. So at the end, after several steps, your final material is still uncontrolled. And our idea, we started with collaboration with my colleague in IBBM, it's to design, as here, the building block containing in the same time your peptide, so functional group, and the specific spacer can be short, can be long, can be aromatic, linear, hyperbranched, and so on, so with the silane. So when you synthesize this type of building block, so you can use it immediately to modify any type of surface, nanoparticles, substrate, as I will show you, catheter, and so on. So by this way, it was possible for us to synthesize multifunctional nanoparticles for vectorization. I don't talk about this today. And it was possible for us also to introduce this peptide specifically in mesoporous silica for catalytic activity. So today I would like to present you two aspects of modification of materials. First one, surface modification to obtain antibacterial surface. And the second one, how we can prepare hydrogel for several types of application in biomedicine. So just here to summarize the synthesis, because, okay, my colleague give me this block and we prepare materials, but let me talk about a little bit how they can synthesize it step by step. The idea is to build your peptide one after one. It's automatic synthesis. Of course, we have a robot. You design your peptide. If you need 10 amino acid or 20 amino acid, one after one, okay, the machine make this control. And at the end, when you get your here 4 peptide, for instance, you deprotonate the amino group here to immobilize your silane. It's simple reaction between isocyanate group and amino group. And at the end, we isolate the building block. We took this building block, antibacterial building block, and we put it in water at pH 2 in presence of ethanol. So we prepare colloidal solution. Here we have hydrolysis, but we don't have polymerization. Why? I don't explain that before. Sol-gel process, as you can see, the hydrolysis, it's very low at pH 7. However, it's very high when you increase or when you decrease or increase the pH. So the idea when you place your peptide in solution at pH 2, so we are around here, the hydrolysis, it's very high. So you hydrolyze this part of your molecule, trialkoxysilane, become trihydroxysilane and remain stable here. There are no connection between this block. Why? Because at this pH here, the condensation is very, very low. So you can keep your colloidal solution for several months as well. And when you want to use it, you can
take it and you make deep coating or spin coating to make modification. So we took glass substrate and we put it here inside, and by control the withdraw speed, you can control the thickness of your final materials. Here we have a mixture of alkoxysilane and the peptide. Okay, we have composite. And at the end, you obtain thin film. On the top, you have your peptide with antimicrobial property. And if you see here, the thickness, it was around 100 nanometers by AFM and by SEM microscopy. And in order to control that we have amino group on the surface, biologists make this simple test, Comasi blue, colorimetric method. It's just use speed here, spared Comasi blue, and your surface become blue immediately. That means you have peptide on the surface. And by the intensity of the color here, we can quantify how much peptide we have on the surface. And we obtain around 1 peptide every 1 square nanometers. What about now the property of this peptide? So here you have biological property, antimicrobial property. On the left, here the materials modified with peptide. As you can see, there are no development of Escherichia coli, even after 7 days. However, if you take the blank, exactly same thin film, but modified only with tetraalkoxysilane, I mean only with thin film of silica, there are no peptide on the surface. You can see clearly there are a lot of bacteria development, as you can see in red here, even after a few hours. So by this simple way, it was possible for us to modify, as proof of concept, modify any type of surface to get antimicrobial surface in one step. So this method are generalized to another type of surface, here titanium surface, and we change it. We can take exactly same peptide, but here the idea is to test another type of peptide, protected peptide and unprotected peptide. Just I summarize the idea. By deep coating, you get your surface modification with this peptide. We have around 1 peptide every nanometer square, and we can, in this case, quantify how much we have, and we can identify the nature of functional group by XPS. By XPS, you can see clearly your surface, and you can see exactly the bound, how your peptide are linked on the surface by titanium, oxygen, silicon bound. And also you can see your functional group containing in the peptide. This measurement was realized with in collaboration with my colleague Vincent Hublot in Sorbonne. And what about the test? Okay, here we follow this property by SEM image, scanning electron microscopy. So as a reference here, you can see surface, titanium surface, not treated, untreated. So you can see clearly the bacteria as very well on the surface. However, in the case when you treat the surface with this peptide, few hours after, even few minutes after, we see clearly, here you have your hybrid materials in the surface. You can see clearly the bacteria collapse completely. You destroy your bacteria on the surface. There are no development of the bacteria on the surface. Now I would like to give you another example of surface modification.
before hydrogel. So the idea is to show you how chemists are able to modify any type of biomaterials. Here, I would like to show you how we can get your urinary catheter, for example, antimicrobial. So the idea is to immobilize on the silicone catheter the peptide. Okay? So how we can, in order to prepare this functionalization, first we have to find the condition. So we started from just short part of catheter, and we modify it by aminopropyl triethoxysilane. And the idea is to quantify the immobilization of this functional group before or after activation. The idea is to understand, I would like to activate my surface or not. Should I activate it or not? So for this reason, we prepared a 3 experiment. Remember, Kumasi blue, it's to give you an idea if you have amine or not, if you functionalize or not. More it's blue, more it's functionalized. So first test here, just we realize it, plasma, so activation plasma of your surface, follow it directly by Kumasi blue. You can see clearly it's colorless. Here you have immobilization of aminopropyl by deep coating and follow it directly by Kumasi blue without a plasma. Okay? Activation without modification, modification without activation. And here we have both. We activate the surface and follow it by immobilization of aminopropyl triethoxysilane, and at the end, Kumasi blue. And you can see clearly the catheter become highly blue. So, I mean, we have to activate before immobilization. What's happened the activation? Okay. Catheter, silicone, it's PDMS, dimethyl, polydimethyl siloxane. You have methyl, silicone, methyl, oxygen on the right, oxygen on the left, and repeat several times. So the activation by plasma, you generate some hydroxysilane on the surface. And by this way, you can deep coat your catheter directly in the colloidal solution. You can incubate it for a few minutes, and then you remove it. We have immobilization of the peptide on the surface of this catheter. How we can control this modification? By infrared, it's very easy. Your starting materials, native catheter, we have only PDMS. So we have only CH3. We see clearly here the band of stretching of carbon sp3, CH-sp3. After activation with plasma, we generate some hydroxy group on the surface. So now we have PDMS and we have hydroxysilane on the surface. And after coating with our solution containing peptide, we see clearly all amino group for the peptide and urea group here remain very important by comparison to methyl. Why? Because it's infrared in the top, okay? Just on the top of the materials. Okay, let's just show you about this activity. So we compare our materials here, grafted one catheter, red one. Here you have it on the number of bacteria. Here, sorry, I don't see where it is. I don't see my mouse, I don't know. Okay, we have in the axis, we have the number of staphylococcus, and you have the incubation day
here. You see my slide? 27. Yes. Yes. Ah, sorry. Okay. Sorry. So, okay, now it's better. How we can see? For red one, we have immediately good property of antimicrobial. As you can see, just after 1 day, there are no development bacteria. By comparison to engrafted materials, we have 20 million of bacteria per square centimeter. And what is very strange, if we compare the red one to green one, silver catheter, and you can buy it from pharmacy directly. It's a silver catheter should be antimicrobial. What's happened? First 5 days or 10 days, there are a lot of bacteria development. We can't understand why. We suspect that your silver particles are coated with organic polymer, and we need at least 10 days to make some degradation of this polymer to release the silver nanoparticles. And the activity of the activity of silver catheter become efficient just after 15 days. However, in our case, immediately the catheter become antimicrobial. Okay, I would like to show you here. Sorry, because I have movie, I don't know how I can move it. Just tell me if it's okay. Oh, no. You see, just because I would like, you see my slide 28? Yes. Yes, okay. Okay, animation is okay. So now the idea is to how I can prepare antimicrobial membrane. The idea it's not to modify only the surface. The idea is to prepare some dress, to make implantation in implantation and for take some reparation or and use some biological property just by introducing some biofilm. So the idea here is to introduce biopolymer. In the same time, we have a peptide. You mix all, and we prepare colloidal solution. And after hydrolysis, you see how. Excuse me, sir. Dr. Rahman? Yeah. Excuse me. This is video or what? It's 28. 28. I'm 28. It's okay now. You see my. No, نفس السلايد 28 or not now? Pop-up window. Pop-up window. No, because you have film. Yeah, no, for this reason. So you can see. Look, just I would like to move it. So maybe film summarize. You see my video? Yes. So I would like to explain before. So okay. So the idea. Let me go back. Sorry. So the idea it's to mix polymer and peptide. So you prepare your colloidal solution, and then you cook it in Petri dish. And in the oven for 30 minutes, you evaporate all your solvent, and at the end you get membrane containing polymers, containing biopolymers, and contains the peptide. So just behind this video in my slide, you have the composition exactly. So for this reason, I would like to show you what's happened exactly. So just by evaporation of the colloidal solution, you can get the final materials.
So now I would like to switch for the hydrogel. So hydrogel, maybe I would like just to explain what I mean by hydrogel. In general, you see my slide 29. Hydrogel is materials containing at least 95% of water. And the rest can become between organic or inorganic. In my cases, I will show you how we can prepare materials mainly containing water and your inorganic part connected here, siloxane, and can bring, of course, some biopolymer here and some functional group in addition. So we can prepare multifunctional hydrogel in one step, really in one step. And you can manage the ratio between the biopolymer and the functional group. And you can control the connection between silicon atom. So the idea is to prepare bottom-up approach. So we will start it from silylated biopolymer and silylated peptide. You can make just one peptide, two peptide, three peptides, several types of peptide in the same time, and several types of biopolymers also. And the idea is to show you how we can, by sol-gel process, we starting from building block, you can prepare your final functional materials. Okay, really, it's very, very easy. So just you mix and then you polymerize and you get your final materials. So as I mentioned before, sol-gel process should be activated. Okay, in general, we need catalyst. Catalyst can be, in general, acid, base, or nucleophilic. In our case, sure, we have to forget acid and base. Why? We should be under biocompatible condition. I mean, biocompatible condition, we need to be around 7.4, 7.8 as pH. And about temperature, it's not problem for us. Sol-gel process, we can work at 20 degrees, at 40 degrees, so it's very easy for us to work at 37 degrees. Okay. Now we need to activate. The activation, so at this pH 7, okay, we can use nucleophilic species. In general, the best nucleophile to activate such process, it's F-. Okay, for this reason, we started with to study the hydrolysis under F- condition. Just here to show you how F- fluoride act to activate the hydrolysis and polymerization. Briefly, F- is very nucleophilic species. Silicon heat is electrophilic. Electrophilic, we have d orbital, so we can receive, we can make pentacoordinated species. And in general, pentacoordinated species are more reactive than tetracoordinated. And then water here can attack and to make formation of hydroxysilane, SiOH, and you release your alcohol. And for second and third, and so on. So, and for the condensation, we have the similar way. Activation, we get your pentacoordinated species, and then two species like this can react together to give siloxane. And so under this condition with F-, you can control the hydrolysis and polycondensation in the same time. So here, just to show you what we prepare by this method, just in order to start. So we take biopolymer as model. Biopolymer, we take a PEG, polyethylene glycol, and we functionalize it with
alkoxysilane by reaction between isocyanate and alcohol. Under this condition, we need 48 hours. You can isolate your biomolecule silylated here. And I mentioned this molecule by this one, PEG-2SI. PEG-2SI because it's bis silylated compound. And if you mix this biopolymer in water at pH 7.4 at 37 degrees, we add sodium fluoride as catalyst, only 10% here and 90% of water, you can get your hydrogel. Look here in the open DERF, we can get immediately our hydrogel. So now how we can functionalize this hydrogel? Okay, before functionalization, just I would like to show you, if you make some TEM image, you can see clearly, cryo-TEM, you remove water under nitrogen liquid. So you can see clearly the porosity. Why it's important to get porosity inside your gel? The idea in the future is to introduce cells inside to make cells development. If you want to repair some cartilage, for instance, so you had make your hydrogel containing cells in the same time. So another example, just as proof of concept, it's not PEG. Now we took collagen-like peptide. So we synthesize this peptide, collagen-like, because mimic collagen. We have the same sequences in collagen, and it's possible to make silylation, and then possible to prepare membrane and hybrid collagen hydrogel. What about just before study of, before introducing cell, let's go to see if it's compatible for cell adhesion, okay, and proliferation of cells. So on the right, you have the proliferation, okay? You can see after 1 day, 2 days, 3 days, you have good proliferation of cells by comparison to blank. Blank, it's polystyrene. For biologists, they take only they take mainly polystyrene as a blank. And what's important here? It's to compare our hybrid hydrogel, red, and commercially available, green. So it's exactly the same. And what about adhesion now of cells? Adhesion here, you can see clearly, it's very similar for our hybrid gels and commercially one. Okay, here if you have a photo, you can see clearly the cell on the surface of the hydrogel. Concerning the cytotoxicity, you can see clearly on the left, we have the reference, all it's green, and on the right, it's almost green. You have some dots red here. I mean, we have about 95% of viability of cells on the top of our hybrid hydrogel. Now let's go to modify, to go for more functional materials. The idea is not only start with PEG, but we would like to introduce a mixture of biopolymer and silylated collagen. We have 9%, 1% here, and 90% of water. So the idea is to obtain in the same way hybrid and functional hydrogel, and we show that this type of hydrogel are very compatible for cell adhesion. We have more than 90% of adhesion after 4 hours. Okay. What we observe, okay, we have adhesion after 4 hours. We have viability after 2 days. But the problem,
appear after 3 days. We observe that in our case, when we use F-, the biocompatibility decrease after 3 days. And we suspect that it's coming from F-. F-, even at 0.3%, sorry for the animation because all it's explained by the animation, but now let's continue like this. So 0.3 weight% of sodium fluoride, it's very good for us. Why? Because we reach gelation time 2 hours. If you don't take F-, there are no gelation. And if you take more than 0.3, for instance, 2.5%, okay, we have gelation, but it's too fast. The idea is not to obtain gel very fast. The idea is to obtain gel and to control the gelation time, as you will see later, to be able to print it, to make 3D printing before gelation. If you prepare your gel and you don't have time to make the shape at the end, to make a printing, it's too late. So the idea is to manage both things in the same time, all three: the cytotoxicity coming from F-, gelation time, and rheology property. If you have something too rigid, it's not good. And if you have something it's too liquid, it's not good also. So, you know, the chemist should be able to manage the condition in order to design not only the functionality, but rheology, cytotoxicity, and so on and so on. So how we can now decrease this F- amount? The idea is we decrease it to 0.1%, but you don't work alone. Sodium fluoride at high concentration is not good. And at low concentration, we have gelation, but it's very, very low. So the idea is, I have some message from, yeah. Okay. Okay, no problem. And we have to mix glycine and F-. And the idea is to be here for 3 printing. If you print if the gelation time is too fast, we can't print. If the gelation time is too long, we can't print. The idea is to be around here, printing time, something around maybe 12 hours. Since I don't have time, I don't explain how we can manage this. Just I summarize. By addition of sodium fluoride 0.1, and by changing the concentration of glycine, we can manage our gelation time to be between 12 and 24 hours. So if you want to print in the same day, you prepare your materials in the morning, and if you want print next day, you prepare it for evening, for instance, and you come next day, you can print. Okay, so since we don't have time, I don't want to show you how we can follow the gelation time by NMR. All this it's possible. And mechanism, I skip it. Mechanism about the cooperative mechanism between F- and glycine. We show clearly that you need a glycine and not isolated amine and isolated acidic group and so on. So, and my last example now, and I will stop. We started from HPMC. HPMC, it's hydroxypropyl methylcellulose, and we silylated with tunable amount of siloxane. And then we characterize it. We have only T0 species. I mean that we don't have any degradation of your polymer before hydrolysis and polymerization. So we have only alkoxide. You can isolate it. You can use it
2 weeks after or 1 month after, it's not problem. And we prepared several hydrogel by changing the mass of your HPMC, molar mass, by silylation rate, and by the concentration. And the best one, it was observed for this one, 3,000 and 6% and 16% of silylation. And it's possible to make 3D printing. Just to show you now the same image, you can see clearly the porosity, and we can print it. Now I would like to show you this video. Let me, if you see it. Sorry for the noise. So now we put your hydrogel. Before solidification, we can prepare scaffold of hybrid materials containing polymers and containing peptide, and layer by layer. As you can see, printing can take place at 37 degrees and after 2 hours or 8 hours. We have time. It's not a problem to make gelation just during the printing. You know, you have solidification here directly. So I continue like this. Okay. So after printing, you can isolate. Note here you have your biopolymers and peptide and silicon oxide in the same materials. Cytotoxicity, we showed it's okay after 1 day and even after 7 days. I don't explain all this. Just now, I think it's my last question. So the idea is how we can modify it. Just as proof of concept, we take a PEG or HPMC, biopolymers, and we took dye, a dye, silylated dye. And the idea is to prepare biomaterials can be printing. And we can see here, after 3D printing, you make any shape as you want, like this. And under UV, you can see the fluorescence. And this image is very interesting. Why? I mean that all your materials, it's homogeneous. Your silylated fluorescein, it's fully dispersed and completely well dispersed in the final materials. And what now we are working, and I stop here. The idea now is to mix all in the same time, biopolymer, silylated peptide, growth factor, and even cells to make sol gel in the same time. Okay, it's possible because we can work under biocompatible conditions, and the idea is to print all this to make something, to make some implantation, or before printing, you take the hydrogel, can be injected, we can make injection directly. So now we have a project under this topics, and we hope to succeed that next year. We hope that. So let me thank all people participate to this work. I start from the board, Saeed and Colleen. There was the first student more than 6 years ago. They started on the project and followed by Cecile. Now she is postdoc in Cambridge. He worked on PEG, and Titouan, now he is, he finished the thesis 1 year ago. Now he's in postdoc in Lyon, and he worked on HPMC. And Laurine Vallot, now she's working in Paris, and she worked on 3D printing. And would like to thank mainly my colleague Gilles and Jean Martinez from Biomolecule Institute, and all sponsors. You know, to make such research, you need money. So we have from our university, of course, but we have from some public structure or private structure.
And thank you very much for your kind attention. And sorry, very sorry for this problem for connection, maybe, or for animation, maybe. And I'm here to give any answer if you have a question. It's a great pleasure for me to make discussion. And really, we enjoyed this subject, and it's an exclusive subject, because then chemistry, physics, and biology. And Thank you. it's valuable information which has got breakthrough. But we are obliged to end your speak because we have got a little time and we have got some questions to ask you. زملائي اذا عندكم اسئله اذا باللغه الانجليزيه ممكن ان تكون مباشره له او اذا باللغه العربيه حسب باللغه الانجليزيه وهو يفهم ايضا اللغه العربيه لانه اصلا بالثاني فمنه عنده سؤال. I can't hear you. Yes, a question from my colleague. Actually, I have a couple of questions. Can you hear me? Thank you so much for this valuable lecture. I have a couple of questions related to like the functionalization of silicon. I can't hear you very well. I understand silicon. You have question about silicon, but I can't hear you. Functionalization. When you functionalize the silicon. Yeah. It's I would like, yeah, it's very easy to modify silicon atom. You know, silicon atom, you can start it from chlorosilane, and by SN2, you can add any type of nucleophile to make organosilane. And what's important in silicon chemistry? Silicon chemistry, it's very compatible with carbon. So you can make any type of silicon carbon bond, even with aromatic group. By Grignard, it's possible. By, as I show you before, if you take silylated precursors with aminopropyl, for instance, or isocyanate, or chloro, or thiol group, you can make any coupling with organic and inorganic. And in commercial, you can find a lot of a precursor organotrialkoxysilane. You have a large panel, and if you have, for instance, any type of molecule, you want to bring some alkoxysilane on the top, it's possible to do it. I reply in general because I don't hear exactly your question. When you functionalize the silicon with peptides, like you mentioned, when you functionalize the silicon with peptides, it will be antibacterial or something like this. Yeah. Yeah, but I'm asking about the stability when you like functionalize. Okay. The stability of the thin film. Yeah. Look, it's very stable. Why? Because when we prepare it, 1 month after, under file, if you don't have basic media, you know, if I go back to this one here, what's happened? If we are here, there are no problem. However, if we are in basic media, and it's never the case, in the case of biomaterials, it's not the case. You are right. It's possible to make some degradation because you have depolymerization. In general, if you want to cleave silicon-oxygen silicon bond,
we have to increase pH. But in our case, we remain between 7 and 8. Okay? So it's very stable during a long time. We never observe depolymerization under this condition. However, depolymerization can take place if we are more than pH around 9, 10. In alkaline condition, you destroy it, of course. Thank you very much. Thanks. كل عباره عن على ضد الرابط ما التسجيل ما الحضور. Another question. Finally, Dr. Ahmed, actually, we will express our feedback for your joining us our conference. Hopefully, we will see you in Europe next years. Near future. Thank you very much. And as our regards to your colleagues, your students as well. I don't hear. I don't hear you. يلا تلم الملابس لميتي ولا اخر شيء لميتي أيوة. في question. We would like to express our deeds on behalf of me and on behalf of my colleagues. ما أسمع. You for attending our conference. Hopefully, you will join us in the next conference in the future, and we'll see you in Canada. Thank you very much indeed. Thank you very much. Thank you again for your kind invitation. Thank you. Thank you. No problem. I will be very happy to receive you in Montpellier. Thank you. I stop the short screen. Thank you.
اول عربيه لا سعوديه على كل حال فحقيقه الجهود مشكوره وانا شفت في هذه الجهود في هذه الجهود الطيبه سواء الجناب الدكتور احمد او الفريق اللي يتعامل معاه في المؤتمر الاخير في الوزاره، وثمنا جهوده وان شاء الله جهوده موجوده يعني على الاقل لدى الكادر التدريسي ورئاسه جامعه كربلاء، وان شاء الله جزاه الله الف خير وفي سجل حسناته بعد ذلك، وهو رغم انه يقوم بواجبه الرسمي. شكرا جزيلا. وهذه يعني من كليه العلوم التفاته جميله الى الاستاذ الدكتور احمد محمود عبد اللطيف. شكرا. السيد مساعد رئيس الجامعه، واشكر رئاسه جامعه كربلاء، وايضا اشكر عماده كليه العلوم اللي وفرت ما امكنها من تسهيلات ودعم مادي. كما لا انسى ان اذكر اخواني زملائي اعضاء هيئه التحرير وقسم العلوم حاضرين. حقيقه اي جهد فردي ما ينجح بدون دعم الزملاء والاخوان والجهات السانده. ان شاء الله نقدم كل ما فيه خير لمدينتنا كربلاء ولجامعتنا ولبلدنا العراق. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير الى الاستاذ الدكتور احمد محمود عبد اللطيف. تستمر وقفة السيد المعاون السيد المساعد العلمي لرئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور نجم الجنابي ليشرفنا في هذه المنصة ليستلم نيابة عن السيد رئيس جامعة كربلاء المحترم درع المؤتمر يقدمه له السيد عميد كلية العلوم الدكتور جاسم هاشم العوادي المحترم. نستغل هذه الدقائق المباركة أيها الأحبة لنذكر وإياكم أننا كنا اليوم في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع الذي تقيمه كليتي العلوم وكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. هذا المؤتمر الذي يقام تحت شعار التقدم الدولي يرتكز على التقدم العلمي والتكنولوجي، ورعاية حفيفة من السيد رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور باسم خليل السعدي. المؤتمر الذي يقدم خدمات حقيقة نوعية ويسدي إلينا متألقا بخدماته المجتمعية المتنوعة التي تسهم من خلال البحوث التي تقدم فيه والسادة الباحثون الأفاضل بمعالجات مشكلات تتعلق بالبيئة ومشكلات تتعلق بالإشعاع والملوثات الكيميائية. أيها الأحبة كل هذا وأكثر خدمة لوطننا الحبيب، إضافة إلى أنها تتناول موضوعات لبعض الباحثين في مجال الدراسات العليا في الكيمياء وعلوم الفيزياء وعلوم الحياة أيضا، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والبرمجيات. كل هذا لأجل تراب وطننا الحبيب، إنه عراقنا الحبيب الذي نناجيه ونقول له دائما: يا سيد الأرض البهية يا مليك، يا جوهرا يعمي بنوره عادليك، يا آخر الأمل المحطم عندنا وشرات المجد الرفيع لما يليك. إذن الآن يقدم السيد عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور جاسم العوادي درع المؤتمر إلى السيد المساعد العلمي لرئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور نجم عبد الحسين نجم. شكرا جزيلا للجميع، شكرا لحضوركم، شكرا للسيد العميد
ويعني استميحكم عذرا اني يعني اغادر. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير إلى السيد المساعد العلمي لرئيس جامعة كربلاء المحترم. الشكر موصول لكم أيها الأحبة عن لسان عميدي كليتي العلوم وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. كما بدأنا بالسلام أيها الأحبة نختم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لحظات انتهاء فعاليات الانطلاق تنطلق الآن الجلسات البحثية إلكترونيا للأقسام العلمية الأربعة: الكيمياء والفيزياء والحاسوب وعلوم الحياة. أيضا أيها الأحبة للمتابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. مع الشكر والتقدير.